ni miongoni mwa maeneo ambayo katika ukanda wetu wa bahari ya Hindi inazalisha samaki wengi kuliko maeneo mengi ya nchi. Kwa tunakushukuru sana mama kwa mapesa yote hayo ambayo umetupa na yanayoendelea kumiminika katika jimbo letu, na kwa ujumla mimi kwa niaba ya wananchi wa Akiwa Kaskazini napenda kushukuru sana kwa kazi kubwa ambayo unaendelea kuifanya. Wananchi wa Akiwa Kaskazini wanakupenda sana mama yetu, na kwa ufupi tu niseme kwamba tutaendelea kushirikiana na wewe katika kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana. Hapa Somanga peke yake tayari ndani ya miaka 2.5 ya uongozi wako tumejenga shule 2 ambazo fedha zote umetoa wewe mheshimiwa mama yetu. Tunakushukuru sana. Lakini kuna hilo soko la samaki linakuja la mabilioni ya pesa, kuna boti, lakini pia tayari watu wa TARURA wamepita wamefanya survey, tunajengewa kilomita 1 ya lami ambayo haijawahi kuwepo katika barabara za TARURA za jimbo zima la Akiwa Kaskazini. Zote zilikuwa hazina lami. Sasa tunakwenda kupata kilomita 1. Mita 800 kuelekea baharini, mita 2 kuelekea Kinjumbi. CCM oye! Mama Samia oye! Kwa hatuna la kusema zaidi ya kushukuru. Lakini pia changamoto huwa hazikosekani. Mama yangu, naomba kwa upendo mkubwa na heshima kubwa mbele yako nitoe changamoto mbalimbali ambazo zinakabili wananchi wa Akiwa Kaskazini. Jambo la kwanza ni swala la barabara. Tumepata ahadi ya kutengewa fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara kutoka Nangurukuru kwenda Liwale. Tunakushukuru, lakini pia ni kuombe sasa hizi pesa uzisimamie ili ziweze kupatikana mwaka huu wa fedha, ili wananchi wetu waweze kupata unafuu wanaposafirisha mazao yao na wananchi kwenda Liwale au kutoka Liwale kuja Kilwa. Lakini pia barabara zetu nyingi za vijijini zinakabiliwa na miinuko mikali na changamoto ya udongo mkorofi, na kwa hiyo nyingi bado hazipitiki kwa hali nzuri. Niseme tu kwamba tunakuomba utuongezee fungu la fedha ili ziweze kupitika muda wote wa mwaka. Lakini pia kwenye upande wa maji kama nilivyosema bilioni 2.45 zilishawekezwa katika miaka 2 iliyopita, na hizi zimekwenda kufanya kazi takriban kubwa tu. Takriban maeneo 12 yamefikiwa na miradi mbalimbali ya maji. Lakini tuna shida bado kubwa. Karibu 50% ya vijiji vya Akiwa Kaskazini bado vina changamoto kubwa sana ya maji. Nikuombe mheshimiwa rais wangu kwamba ule mradi wa maji kutoka mto Rufiji uweze kutufikia sisi wilaya ya Akiwa. Nina imani kupitia mradi wa maji kutoka mto Rufiji utaweza kuwa mwarobaini wa changamoto ya maji, na kina mama wote kutoka hapa Akiwa Kaskazini wataweza kutuliwa ndoo za maji vichwani. Lakini pia kwenye upande kuna changamoto ya mifugo. Mheshimiwa Rais, changamoto hii ilianza katika miaka michache iliyopita. Huko nyuma tuliishi vizuri baada ya kuwa mifugo imehamia kutoka bonde la Ihefu mwaka 2006-2007. Lakini kwa masikitiko makubwa niseme migogoro ya kulima na wafugaji ndani ya miaka 2.5 iliyopita imepoteza watu wetu takriban 6 wamefariki dunia, lakini wapo mamia ya watu wamejeruhiwa kutokana na migogoro ya wakulima na wafugaji. Lakini pia katika siku chache zilizopita tulikuwa tunashuhudia ng'ombe wenye pembe fupi ambao tunajua ni ng'ombe wengi ni wana asili hapa Tanzania wana pembe fupi. Lakini sasa tumeshuhudia mlundikano wa ng'ombe wengi wenye pembe ndefu aina ya ankole. Jambo ambalo linatupa wasiwasi kwa sababu mbegu hii ya ankole ng'ombe wengi ni wanatoka nchi za jirani. Sasa zipo taarifa kwamba wapo ng'ombe ambao wanatoka nchi za jirani walitambaa wakafika kwenye hifadhi ya taifa ya kule Chato, na hatimaye walipofurushwa kule wakatiririka kuelekea huko kusini. Sasa hao ndio wametuongezea adha kubwa, na wengi wamekuja kiuvamizi, hawakuja kwa ruhusa maalum. Viongozi wetu hasa mheshimiwa rais, mwenyekiti arasi wetu mama yetu Zainab Tailak amejitahidi sana, anashinda mistuni kila siku
lakini mwisho wa siku bado hii changamoto haijapatiwa ufumbuzi. Ningekuomba Mheshimiwa Rais, kwa kutumia mamlaka yako, basi utusaidie tuweze kutatua hii changamoto. Kuna changamoto ya umeme kukatika mara kwa mara. Majuzi kati umeme ulikatika mara 21 siku mbili, mchana wa siku mbili. Umesababisha adha kubwa, na kwa kuzingatia kwamba wakati wa ugunduzi wa gesi kule Mtwara na hapa Kilwa tuliahidiwa kwamba tatizo la umeme litakuwa ndoto na itakuwa historia, lakini mpaka leo hali haijatengamaa. Ninaomba utusaidie katika hili. Lakini pia kuna changamoto kuna changamoto nyingine kuhusiana na sheria za uvuvi. Sheria nyingi bado hazijarekebishwa na kuwa rafiki kwa wavuvi wetu wadogo. Kwa ningekuomba pia ulisimamie hili ili tuweze kupata nafuu na wavuvi wetu waweze kutumia fursa ya kuvua kama shughuli ya kiuchumi ili kujenga uchumi wa taifa pamoja na wananchi wetu wa Kilwa Kaskazini. Lakini pia Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu mkubwa ningeomba utusaidie hapa Somanga ni mji ambao unakuwa na kwa sasa ndio kitovu cha uchumi katika jimbo la Kilwa Kaskazini na wilaya ya Kilwa kwa ujumla. Ningeomba utusaidie kuwekeza katika mradi wa kimkakati wa stendi kubwa ya mabasi pamoja na ujenzi wa parking za malori. Ukifika saa 1 usiku hapa Somanga, kwa kweli hali inakuwa gatete. Kwa ningeomba sana utusaidie katika hilo. Na baada ya kusema hayo, nasema nakushukuru Mheshimiwa Rais, nakupenda sana na wananchi wa Kilwa Kaskazini wanakupenda sana, wanakuhakikishia ifikapo 2025 mambo yatakwenda vizuri. Lakini la mwisho kabisa, wazee wa jimbo la Kilwa Kaskazini walinituma. Kila mwaka tunakuwa na maadhimisho yetu ya sherehe za majimaji zinazofanyika kule na Ndete katika kijiji cha Kipatimu, katika kata ya Kipatimu. Kwa ningekuomba, wameniambia utakapofika basi nikufahamishe ili kuweza kufika angalau mwakani tutakapokuwa na maadhimisho ya miaka 119. Tunakukaribisha sana. Kwa niaba ya wazee naomba nikukaribishe, lakini pia kwa ujumla nakushukuru sana sana sana. Hapa Somanga ilikuwa ni kitovu cha upinzani, lakini leo kutokana na miradi mingi iliyowekezwa hapa pamegeuka kuwa paradise ya CCM. CCM oye! Somanga oye! Kilwa oye! Mama Samia oye! Asanteni sana. Nakushukuru mbunge, nakushukuru sana. Ndugu zangu wa Somanga,
Kama mnavyoona sasa hivi, mambo ya mbaazi, mambo ya ufuta bei ni juu kwa juu. Mambo ya uvuvi tunayashughulikia ipasavyo. Jana nimeweka jiwe la msingi wa bandari kubwa ya uvuvi kule Kilwa. Lakini pia tumegawa maboti kwa wanakilwa kwa wote. Kwa hiyo tunatarajia kwamba uvuvi utafanywa kwa nguvu sana. Tumegawa pia boti za kina mama kwa ajili ya mwani. Kwa hiyo tutaangalia, na jana tumeanza tu, tutaendelea kugawa vifaa hivi ili watu wavue kwa wingi, walime mwani kwa wingi. Lakini kule mashambani pia ongezeni jitihada. Ufuta bei juu, mbaazi bei juu. Na mwaka huu tunataka tujitahidi tunavyoweza, korosho nayo ipande kidogo. Mungu akituwezesha, basi korosho nayo itakwenda kupanda kidogo. Kwa naomba sana, fanyeni kazi kwa bidii ili tupate mapato zaidi, na yale aliyoyaomba mbunge tuweze kuyafanya kwa vizuri zaidi. Mmenielewa ndugu zangu? Haya, kwa sababu kazi ni nyingi, naomba sasa mniruhusu. Na washukuru sana kwa mapokezi haya mazuri. Watu ni wengi, mmenipa heshima kubwa, na washukuru sana sana sana. Ahadi yangu ni kwamba nitakuja tena Somanga. Nitakuja tena Somanga, kwa hiyo tutaonana. Mungu awabariki, asanteni sana. Asante sana. The 56th presidential inauguration marked the 200th anniversary of President Abraham Lincoln's birth on February 12, 1809. That single event became the embodiment of this inaugural theme, a new birth of freedom. On January 20th, 2009, our nation saw our 44th president and 47th vice president sworn into office, a tradition which started in 1789 when George Washington took the oath and became the first president of the United States. On a very cold and blustery winter day, over 2 million people began to gather in the nation's capital to watch this most historic event. The day began for President-elect Obama and his family, and Vice President-elect Biden and his family as they attended a morning worship service. As crowds continued to fill the Capitol grounds and the surrounding area, the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies departed the Capitol for the White House. There, they would meet with President Bush and Vice President Cheney and their families, and President-elect Obama and Vice President-elect Biden and their families
for a traditional coffee before escorting them back to the United States Capitol. As hundreds of thousands watched, the motorcades made their way to the Capitol, traveling up Pennsylvania Avenue to Constitution Avenue and onto the Capitol grounds. Guests continued to arrive on the west front of the Capitol, where they were entertained by a musical prelude of the San Francisco Boys Chorus and the San Francisco Girls Chorus. And the United States Marine Band. Observing tradition, the Joint Congressional Inaugural Committee invited special guests to observe the 56th Presidential Inaugural. Ladies and gentlemen, the 39th President of the United States, Jimmy Carter and Mrs. Rosalind Carter. Ladies and gentlemen, the 41st President of the United States, George H.W. Bush and Mrs. Barbara Bush. Ladies and gentlemen, the 42nd President of the United States, William Jefferson Clinton and Senator Hillary Rodham Clinton. Ladies and gentlemen, the children of the Vice President-elect, Captain Beau Biden, Hunter Biden, and Ashley Biden, accompanied by House Chief Administrative Officer Dan Beard. Ladies and gentlemen, Mrs. Marion Robinson and the daughters of the President-elect, Malia Obama and Sasha Obama, accompanied by Assistant Secretary of the Senate, Sheila Dwyer. Ladies and gentlemen, the First Lady, Mrs. Laura Bush, and the wife of the Vice President, Mrs. Lynn Cheney, accompanied by Secretary Chow, Mrs. Bennett, Mrs. Boehner, and Republican Staff Director of the U.S. Senate Committee on Rules and Administration, Mary Suit Jones. Ladies and gentlemen, Mrs. Michelle Obama and Dr. Jill Biden, accompanied by Secretary of the Senate Nancy Erickson, the Clerk of the House of Representatives Lori Ann Miller, Mr. Blum, Mr. Pelosi, and Mrs. Reed. Ladies and gentlemen, the President of the United States, the Honorable George Walker Bush, and the Vice President of the United States, Dick Cheney, accompanied by Senate Republican leader, Senator Mitch McConnell, Senator Robert Bennett, House Republican leader, Representative John Boehner, and Secretary for the Minority, David Chiappa.
With the posting of colors by the Joint Military Color Guard, the nation turned its attention to the arrival of President-elect Barack H. Obama and Vice President-elect Joseph R. Biden, Jr. Ladies and gentlemen, accompanying the Vice President-elect, Inaugural Coordinator for the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, Jennifer Griffith, Senate Deputy Sergeant-at-Arms, Drew Willison, House Deputy Sergeant-at-Arms, Carrie Hanley, Senate Majority Leader, Senator Harry Reid, House Majority Leader, Representative Steny Hoyer. Ladies and gentlemen, the Vice President-elect of the United States, Joseph R. Biden, Jr. Ladies and gentlemen, accompanying the President-elect, Staff Director for the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, Howard Gantman, the Senate Sergeant-at-Arms, Terrence